안녕하세요. 레슨 10 시간이 드디어 되었습니다. 계속해서 우리 vocabulary를 expand 하는 시간을 가져보도록 할게요. useful verb. 자, 볼게요. emphasize. Of course, we use this all the time, don't we? Right? Definition is to give a special importance or prominence to something. special importance를 준다는 거죠. 그렇죠? So the speaker will emphasize the importance of environmental conservation. 그러니까 무슨 얘기를 잔뜩 한 다음에 어떤 특정한 부분을 좀 더 강조할 때 쓸 수 있는 useful한 verb입니다. 자, 그 다음 validate. It's to confirm the accuracy or truth of something. The experiment's results will validate the hypothesis proposed. So that would be validate, valid하게 만든다는 거죠. So it's basically substantiate하고 비슷한 뜻인데 it's to confirm the accuracy. 그러니까 이게 확신하게 이게 정말 사실이라는 거에 대한 어떤 증명을 해줘서 이거를 입증을 시킨다. 뭐 이런 뜻입니다. It's to give it validity to something. Okay? 자, 그럼 assess가 있습니다. It's to evaluate or estimate the nature, ability, or quality of something. The team will assess the potential risks associated with the project. 자, 이거는 이게 어떤 것을 가치를 measure한다 뭐 이런 뜻이에요. It's to measure the quality of something, right? It's to estimate it. 근데 그냥 어떻게 딱 측정만 하는 게 아니고 좀 더 알아보고 evaluate 하고 그다음에 analyze 하고 그런 다음에 estimate 한다는 거예요. 굉장히 useful 한 단어겠죠. 그러니까 the team will assess the potential risks associated with the project. The team will measure이라고 하면 좀 말이 안 되고 measure이라고 생각하기에는 이게 좀 너무 더 많은 것을 하고 involved 된 걸 하고 so they're gonna analyze and find the quality and figure everything out, evaluate and sort of make a decision. So that's a lot, right? 그게 assess입니다. All right, let's continue on with the root words. Okay, let's get this one. Null or nihil, it means nothing. Okay, nothing이 null, nihil, right? 그럼 nil이라고 하면은 우리가 if you've done, psychology라던가 아니면은 아직 안 하셨겠구나. 그러면은 nil hypothesis라고 그러거든요. null hypothesis 이런 말이 있는데 이게 아무것도 아니란 뜻이에요. Okay, 그러면은 zero, especially as a score in certain games. The new machine reduced labor cost to almost nil. That means zero, nothing, zip 이런 뜻이죠. Okay? 이런 단어 은근 쓰여요. 뭐 이런 단어가 다 있나 싶은데 있어요. 이렇게 쓰입니다. 그 다음에 nihilism이라는 거는 허무주의라고 하는데 it's rejection of all religious and moral principles in the belief that life is meaningless. 그러니까 nihil, nothingism인 거예요. nothingism. What do you think about nothingism? nothingism은 아무것도 아닌 거라. Everything means nothing. So there's an artist whose work involves nihilism and he lives in the desert because it fits together with his thought. Okay? So the belief in nothing. So 그러니까 이거 보면은, I don't know if you can see this, but there's a guy in a mask and if you take the face off of him, there's nothing inside it. It's a very sad belief, I think. Okay? Annul is to 취소하다. 이 단어 진짜 너무 좋아요, 여러분. Declare invalid an official agreement, decision, or result. 그러니까 이게 많이 안 쓰는데 So they're very with way. I want to annul this agreement. 라고 말하면은 우리 서로까지 약속을 한 거를 그냥 무효하겠다라는 거예요. 그냥 무효시켜버리겠다. invalid 하겠다는 거죠. 아까 validate, valid 한다고 그랬었잖아요. 그쵸? 근데 이건 invalid는 반대말이죠. not valid. 자, 그 다음에 annihilate. Let me just read this part. They wanted dad to annul the marriage, even cut off any money from mom. I don't think you can annul the marriage when they've already had a kid. But annul is divorce를 하잖아요. 보통 남녀가 결혼을 하고 나면. 근데 미국에서는 하도 막 그냥 결혼식을 생각을 안 하고 그냥 가서 라스베가스 가가지고 해버리는 그런 사람들이 있어가지고 술 취해가지고 그 annul the marriage를 할 수 있는 그런 옵션이 있어요. I think it's within like 3 months or 6 months you can annul it by saying 이제 marriage가 이제 취소를 할 수 있는 거예요. 그러면 호적에 남지 않는 거죠. 그 다음에 annihilate. 참 미국은 참 it's a place of a second chance, right? annihilate는 전멸시키다, 완패하다 뭐 이런 뜻이거든요. 이게 무슨 보세요. nihil, nothing, and is like adding the nothingness to the whole thing.
그러니까 이 모든 것을 다 nothing으로 만들어 버렸다는 거죠. 그러니까 전멸시키다, 완패하다. Destroy utterly, obliterate. He annihilated his opponent in the last election. 그 다음에 omni 있습니다. omni는 all, okay, all of it. 그래서 omnivore, 그럼 잡식동물이거든요. An animal or person that eats food or both plant and animal origin. Omnivores are able to eat animal or vegetable food. 우리 다 알죠? omni가 오리니까 omnivore, 다 먹는 거죠. 뭐 carnivore, 그러면은 고기를 먹는 거고, 그렇죠? So I think we all know this. 자, 넘어가서 omnipresent는 present은 I'm here, I'm present, right? 그 여기 다 있는 거예요, 사람들. 여기도 있고 저기도 있고. 그럼 omnipresent, there, he's everywhere. Okay? So widely, constantly encountered, common, or widespread. Red and green are omnipresent throughout holiday seasons. It's totally true, right? When you're doing Christmas time, everything's red and green. So it's saying, you can say that, you know, something like, you know, this is like presence of God is omnipresent. You can say that in a religious setting. But also you can just say it for something as simple as, you know, red and green, the colors. 그래서 omni는 다 있는. 아이고 어머니 이렇게 되었거든. 아이고 omni는 뭐야? omni는 나의 everything이요. 오케이? 그래서 omnipresent, everything, all of it. 외우시고 단어 연결해서 외워주세요. omniscient는 모든 것을 다 아는 이라는 뜻이에요. scient는 science라는 말이 보이죠? scient, it means to know something. So omniscient is knowing everything. So knowing everything. Such a view is essential to any theistic view of the universe which postulates God as the creator, omniscient and all good. Okay? We usually say, oh God, my omnipotent, omnipresent, omniscient 뭐 이런 말을 많이 써요. 그러니까 전능한 하나님 뭐 이렇게 말을 하거든요. He's like he knows everything. He has all the power and he's everywhere. So I can't imagine a bearded man like that. It has that much power. I don't think he does. I don't think he looks like this. I think God looks like something else, something that we can't even imagine. Yeah, definitely not. I think we're just like humanifying God or, you know, personifying it. But anyway, 그래서 omnipotent는 전능한이라는 뜻이에요. Of a deity having unlimited power, able to do anything. Potent means power, right? So when you say, is this drug potent? That means does it have a power to do whatever it is supposed to do, like kill me or to destroy you or to make you powerful, right? The cult leader led his followers to believe he was omnipotent. 발음을 할 때 보세요. omnipresent는 omni 앞에 가고 액센트가 그 다음에 omniscient 이건 omniscient 이렇게 말하고 이건 omnipotent 이렇게 말해요. 웃겨. Okay? Alright, that's it. Alright, continue. Onus, owner 이거는 burden이란 뜻이에요. owner은 burden, burdensome. So when you think about it, 뭔가 owner 그러면은 주인이란 뜻이잖아요. 주인이 얼마나 많은 책임감을 가지고 있어요. So much burden to be an owner to certain things, right? You have to take care of it. You have to, you know, pay for its mortgage. Okay, alright. 그러니까 onus는 책임, responsibility 이런 뜻인 거죠. The onus of proving the murder lies on the party who asserts it. Okay, murder를 proving 하려면은 그걸 assert하는 사람의 책임으로 그 prove하는 거는 assert하는 사람의 책임이라는 거예요. 그러니까 한마디로 살인죄를 살인을 한 사람이 내가 살인을 안 했다는 게 prove하는 게 아니고 살인을 했다고 너는 했습니다라고서 proof를 가지고 와야 되는 거예요. Or else he's innocent. Okay. Next one is now exonerate. honor이 burden이었죠. honor이었죠. 이 honor에서 빠진 거예요. 무죄임을 밝혀주다. exonerate. It's to let him be off of the honor, which is the burden. 그러니까 burden에서 이제 let him go 해주고 like just let him avoid the burden. So free from burden. Especially of an official body, absolved 비슷한 뜻이에요. It means 죄를 용서해주다 이런 뜻이에요. Someone from blame for a fault or wrongdoing, especially after due consideration of the case. Linda was exonerated from the accusation of cheating.
자, 또 onerous 이게 번거로운이라 뜻이에요. Of a task or duty or responsibility involving an amount of effort and difficulty that is oppressively burdensome. His duties were thus rendered exceedingly onerous and his labor became excessive. Again, you know, onerous, like burdensome 이니까 task나 duty가 되게 too much responsibility가 있어서 oppressively burdensome 한 거죠. Like her. She's completely burdened by her work. 자, 그 다음 root, ortho, right, straight, strict. 우리는 orthodontist를 알기 때문에 이 단어를 굉장히 쉽게 배울 수가 있습니다. 우리가 orthodontist가 dentist인데 뭐 하는 dentist죠? Right, straight, 하게 teeth를 만들어주는 사람이죠. A dentist who's qualified to treat irregularities in the teeth and jaw. He spent his professional life as an orthodontist. Next one is orthodox. orthodox는 이제 doctrine 이런 거는 다 교리 이런 뜻이죠. It's like a principle of things. It's usually a strong belief about certain things. 그러니까 orthodox는 it's a straight line of belief that went all the way down to where we are. 그러니까 전통적인 orthodox, conventional, coming straight down from the past. All the Albanians in Greece belong to the Orthodox Church. 그러니까 그러니까 Jesus Christ가 이제 그 크리스천리티를 설립을 하시고 쭉 내려오는데 되게 많이 이제 그 종파가 나뉘었잖아요. You know, there's like a Lutheran and then there's like a Baptist, right? Evangelical, various branches. 근데 거기서부터 쭉 내려온 게 Orthodox Christian이죠. 이 사람들은 토요일 날 쉬었던 것 같아요. 예배를. 일요일 날 안 쉬고. 근데 그게 기억이 나요. Orthodox Church는. 그리고 네. Alright. Orthogonal. 그러니까 이게 gonal 하면은 이게 다 이제 어떤 각이잖아요. 그렇죠? 그러니까 orthogonal 직각의 뭐 딱딱 straight line이니까 of involving right angles at the right angle. The coordinate axes of each frame are still parallel and orthogonal. 다 orthopedics 정형외과예요. The branch of medicine dealing with the correction of deformity of bones and muscles. 이것도 pedics라면은 그러니까 뼈를 우리가 bones and muscles를 딱 맞추는 거죠. ortho하게 딱. He wanted to specialize in sports medicine and be an orthopedic surgeon. pack, peace 이런 게 있어요. pacify, 진정시키다, 달래다 이런 뜻이 있거든요. quell the anger, agitation, or excitement of something. Then Henry set to work to pacify and restore prosperity to his kingdom. pacify, 뭔가 it's to bring peace to that person. Okay? 그 다음에 또 appease가 있습니다. 달래다 이런 뜻이에요. pacify or placate someone by acceding or giving in to their demands. Okay? 자, 이거 이제 우리가 말했듯이 peace가 pack, peace 이런 게 다 peace잖아요. peace treaty를 pact라고 말하기도 하고, 그렇죠? 그러니까 그러니까 peace를 주는 거니까 pacify고, appease는 또 pacify 하는 거고. Okay? It's anything that's like upset or whatever, you just kind of appease them or pacify them. 우리 여러분, pacifier 이라는 단어를 생각보다 많은 학생들이 모르더라고요. 이게 되게 영아들이 아는 말인데, 그러니까 pacifier이 뭘 것 같아요, 이게? 뭔가를 편안하게 해주는 건데, 아기한테 쓰는 거예요. 아기한테? 아기를 어떻게 하면 편하게 해주지? 쪽쪽이를 pacifier이라 그래요, 쪽쪽이. 되게 웃기죠, 쭉쭉쭉 빠는 거. That pacifies the child. Okay. I just thought it's funny because like 한국말에 너무 쪽쪽이 너무 귀여운 말인데 영어로 이렇게 어려운 말을 쓰다니 그런 생각. Okay, anyway. Appease는 again, I just mentioned that. Unwilling to appease the boss she didn't like, she made no effort to pacify the situation. So I just kind of used the word twice again. Because more exposure means more chance of it getting into your long-term memories. 아까 pact, 그쵸? Peace agreement가 pact죠. 약속, 협정, a formal agreement between individuals or parties. We supported a peace pact between the two countries. 그다음 pacifist, 평화주의자죠. A person who believes that war and violence are unjustifiable. If you are pacifist, then you usually don't support the army as well. 그래서 I think Jehovah's Witness is a type of religion that are pacifist and they don't like condone anything related to army. 그래가지고 military를 안 간대요. So instead of doing that, they would rather like spend time in jail. Yeah. Anyway, the pacifist was conflicted individual during wartime. 이게 Pacific Ocean이에요, 그렇죠?
Pacific 태평양이잖아요. 태평양. 그쵸? 평화로운 그런 어떤 평화로운 바다다 이거죠. 그쵸? 그 다음에 palp, to touch or palm. 오케이, palp. palm, 여기를 말하는 거예요. 여기 palm. 여기 it's to touch. 그래서 palpate 하면 만져보다 라는 뜻이에요. Examine usually a part of the body by touch, especially for medical purposes. 그러니까 palpate 한다는 게 it's like the saddest thing ever. He will palpate the uterus in order to determine whether or not your cat is carrying kittens. It's like, to stick his fingers in and feel the uterus. It's like the most painful thing. And it happens to your mother too when she's giving birth. It's to palpate. 그러니까 뭔가 이렇게 만져진다. 뭐 이런 뜻이죠. You don't say, I palpate my beautiful daughter with loving heart. 이렇게 안 해요. Palpate 뭔가 되게 medical purpose예요. It's like there's no love or endearment attached to it. Next one is palpable. 이거는 감지할 수 있는. It means like you can feel it as if it's as direct as yes if you're touching it. 그러니까 감지할 수 있는, 뚜렷하게 감지할 수 있는. Of a feeling of an atmosphere so intense as to seem almost tangible. His pain was almost palpable and she couldn't help feeling it. Sometimes when a person is just like so sad and you're next to them, it's like it's palpable. 그냥 나도 같이 아파. 막 같이 느껴지는 그럴 때가 있어요. 그렇죠? Yeah. palpitate는 두근거리다. 이거는 약간 달라요. 그냥 둔둔 이런 뜻, 느낌, 고동치다. Of the heart, beat rapidly, strongly, irregularly. She lay in the bed, her eyes closed and her heart palpitating. 뭔가 palpitating. 사운드가 좀 저는 약간 요동치는 느낌이 나요. palpitating. Okay? 자, next. pan, everything, all, 뭐 되게 많다는 거예요. 우리가 이제 팬데믹이라는 단어 알기 때문에 굉장히 이제 쉽습니다. 이거 외우기가. 그렇죠? 이게 엔데믹이라는 어떤 한 곳에서 유발하는 이런 disease라면은 팬데믹은 이제 전 세계로 쫙 퍼져나가는 게 팬데믹인 거죠. 전국적인 유행병. A disease prevalent over a whole country or the world. A flu pandemic occurred 3 times in the last century. 그 다음 panorama. Panorama is like 다 보는 거죠. It's a drama, right? Like it's a 시야가 이렇게 쫙 다 보이는 게 panorama. 전경 panorama. An unbroken view of the whole region surrounding an observer. Okay, so there's an observer who's looking and it's the whole thing. The summit is flat and quite bare of vegetation, but the panorama in every direction is extremely grand. Pantheon은 신들. 자, pan은 다고, theosis or theo는 이게 spirit or like theology, religion. It's like God, right? But we mean like not the God, but just like, regular gods. So pantheon은 이제 group of every god that are there. 그래서 신들인데 이거를 또 약간 요즘 modern time으로 유명인들이라고 좀 쓰더라고요. So group of particularly respected, famous, important people를 pantheon이라고 말해요. She has won her place in the pantheon of popular Asian celebrity culture. Like Lisa is like, in her place of a pantheon of popular Asian celebrity culture. Next one is panoply, and that is like 모음, 집합, 뭐 이런 뜻이에요. A complete or impressive collection of things. 그러니까 뭐 monopoly, 뭐 이런 거 things잖아요. panoply는 그냥 뭔가 a range of things. 이렇게 쫙 이렇게 깔아놓은 느낌. The designer's exciting panoply of dresses won over the fashion critics. So, you come in, it's like a panoply of like, it's just dresses that you show and show off, it's exciting. Next one is panacea, and that's 만병통치약. Panacea is a 만병통치약. A solution or remedy for all difficulties or diseases. He finds his panacea in the beauty of humanity. Okay? Solution of remedy. 그러니까 뭔가 it's just like penny everything이니까 it's a medicine for everything. Usually like a fraud란 느낌이 있어요. 좀 가짜 느낌이 있어요. 왜냐하면 사실 만병통치약이 있기 어렵잖아요. 만병통치약이 뭐가 있지? 나는 정말 I don't know if there's anything that's a cure for everything. Maybe love. Okay, but a solution or remedy for all difficulties. He finds his panacea. So in beauty of humanity. It's a beautiful thing to say. 뭐 애들은 가라 뭐 이런 거 했던 그런 것도 보통 페나시아라고 말을 합니다. So 약간 좀 사기꾼의 느낌이 있고 그러면서도 또 뭐 이런 식으로 쓰면은 또 재밌게 쓰이는 거죠, 글이. Path or pass, it's to suffer or feel.
이게 보면은 이렇게 여기서 느끼는 pass나 path니까 길이 아니고 뭔가 길일 것 같지만 약간 passion 할 때 path인 거예요. 그러니까 느낌인 거죠. 뭔가 막 격하게 느껴지는 느낌. 그래서 passion is 격정, 경로, 뭐 우라통 이런 것도 passion이 돼요. He's a man of passion. 그러면은 되게 열정적으로 뭘 한다는 사람일 수도 있지만 뭔가 그냥 급발진 심한 사람들 막 이런 걸 passionate한 사람인 거죠. Strong and barely controllable emotion. She ceased to think as anger transmuted into passion. So she stopped thinking as she started to feel this anger turning into passion. Okay? 자, 그 다음에 sympathy가 있습니다. sympathy는 동정, 연민, 공감 뭐 이런 거거든요. We know that, right? sim이 뭐예요? similar 할 때 sim인 거예요. 비슷한 느낌을 갖게 되는 거죠. 비슷한 emotion. 그래서 sympathy인 거예요. Feelings are pity and sorrow for someone's misfortune. If there were more sympathy in the world, there would be less trouble in the world. 그럼 또 비슷하게 empathy가 있어요. sympathy는 뭔가 그 어떤 사람을 위해 불쌍하다고 느끼는 거고 empathy는 네가 느끼는 걸 내가 느끼는 거다라는 느낌이 큰 거예요. 그렇죠? 우리 에세이에서 쓴 거 있죠. 그렇죠? The ability to understand and share the feelings of another. She'd been incapable of empathy or remorse. 자, 그 다음 apathetic. path가 느낌이죠. A는 없는 거예요. A가 add가 되는 A가 될 수도 있고 앞에 나올 때 아니면 아니다가 될 수 있어요. It's kind of, it sucks because you have to figure it out. 그래서 apathetic 그러면은 무관심한, 심들어간, no passion and not interested and 냉정하고 약간 이런 느낌. 아니, 냉정보다는 그냥 I really don't care 이런 느낌. Showing or feeling no interest, enthusiasm or concern. They are light-hearted, apathetic people. Little given to quarreling or to the commission of violent crime. Okay? That means, just kind of lighthearted, apathetic. They don't really care to quarrel or commit any violent crime. Yeah. Apathetic can be sad, meaning like there's nothing that I care, but it could also just means like, like 약간 YOLO feel, nothing really matters, nihilistic, too cool. Okay. 그 다음에 antipathy는 반감이란 뜻이거든요. anti는 반대란 뜻, 그쵸? 그러니까 느낌이 있는데 내가 쟤한테 I have feelings for him, but it's anti. It's the really deep-seated feeling of dislike and aversion. Aversion is 혐오, 그치? They have a mutual antipathy to each other, which will probably blow up soon. Okay, you don't like each other, antipathy. 자, 그다음 dispassionate, 좀 passion인데 passion이 좀 없어. 감정에 좌우되지 않는 느낌이에요. 이게 약간 냉정한 느낌이에요. Not influenced by strong emotion and so able to be rational, impartial. Journalists aim to be dispassionate observers, not participators. That's right? Because they're supposed to report the accurate event of things. 그래서 dispassionate하고 우리 antipathy하고 좀 apathetic하고 좀 다르게 apathetic은 그냥 힘이 없는 느낌이고 dispassionat은 약간 purposeful하게 한쪽으로 치우치지 않겠다는 그런 느낌입니다. 자, linking. To that effect. 좀 생소하지만 들어보는 것 같고 있어 보이죠. 그렇죠? With the purpose or result in mind. So the policy was implemented to promote sustainability. To that effect, recycling bins were placed throughout the office. 이게 무슨 말이에요? The policy가 sustainability, 우리 되게 많이 나온 얘기죠. sustainability를 프로모트하기 위해서 implement가 됐는데 to that effect, with that purpose, because we want to give that purpose, with that purpose, recycling bins been placed throughout the office because we want the sustainability. So recycling bins are everywhere. Okay? To achieve that, 약간 이런 뜻으로 생각하면 됩니다. In the final analysis, 이것도 괜찮은 phrase예요. 그렇죠? Considering all aspects of factors, ultimately. 보통 마지막에 in conclusion 이렇게 쓰는데 in conclusion 촌스럽고 그리고 ultimately 또 뭔가 좀 너무 가볍고 In the final analysis, we will discover 훨씬 낫잖아. 그렇죠? The debate covered various perspectives, but in the final analysis, the economic implications were deemed the most significant. All right, good. So that's it. 우리 또 이제 vocabulary 배워봤고요. 이제 그 다음 섹션에서 우리 또 writing 테크닉을 또 연결해서 배워보도록 하겠습니다. 감사합니다. 안녕.